ene eye benado jefo bosumene ne da etosu ensia memo ahamu akwa aba na me na se sanse TV stations no edos ne so Adom TV na so wo hwe de edu so no Premtobre Kasee samodo edos no de obete no eso kahye bi ene se kan kwanhia si ewo nsawam ekwan ne so amasama nsawam ame no kasei enipa enso ene nam so afri musanso ena aposifo akire nipa aduanan ensia ya osu se wo ka wo a ekototo abo ebro bepon ehena himfie ni aposifo ye wadwen se obeche wo okwawu bepon na soafo hwensuwansu apa honsam so ne ahonedie honsam so Dr. Frida akosia prempenso ade ade strede ato himfo ni mu se wo mo na wo grounds ho enti asutina hodo wo mo aban na galamse ekoso wonsu ahodo mu no asie ntu wen ade nsem ahodo bi nam de so mo se Premtobre Kasee kai se ade mu live DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook Adom TV extra wushia me ya frame anochewa ba adwasewa yebasisia pensam ni chemo no memfa nto aso ma kan kwanhia si won kra kropon mu wei eya masaman ensawam kwantempo no so bia ya honye na contractor fo gina so awonom eye no na me no wo kasai die betumi aka sisu dua se nipa nso na nam sa kan kwanhia no so a watwa nanom ewonsie do Tiye ewo amasaman nsawam ekwan so omanfo a womo edi wonani ehu ye Alexa Hinkra ene Adom News nsentwofo atwetwe nkomo wodi tudwa se ehyen ya ye tanka bi ana wotwifa eye trotro so enipa du ana womo eti trotro mu no emu 7 ana womo eto anananom ewonse do trotro driver yi etwi hyen no na wo kobokoboko te se achichide na bra wodu ekwan nim bebi a na womo esiesie ekwan no onwu amena bi wo ho eno ana ehyen ye tankai ensu free nechi ede bebo mu omanfo a na womo egina ekwan ni nchen ana womo edi mirika eyi omanfo a na womo ewo ehyen a enya akwanhia nim no womo kiremu a ehyen no emmoaye Free honomo na yenkwapo ye mantem ni munsa womadu agiri mense no emu na kroba akoshe friend se ntwa so na rehose me free ho banso ne se panyini ba ko woni be mfinsi aduana emu no ono so manfo bi omo honomo akwafa na mu ewo enwura bi ye wo ho no kiremu afa no obehwem no ahu nipa ko awoye manfo a wonom ete entoaso ye bronu bi e wa adoagiri e wo ensewoma adoagiri mensini e wo apoye mantem mu no sese hu pa e na aba bedua wo mu esane se wo sorry ya wo hu no wura bi a wosusu se woni mfi aduanan mu e wo kwaye bi a e ben wonom empotamu honomo na ade epote nam so a ma wura no ehwere ne nkwade enya de se aba betodwa abra unit committee member wo entoaso aduadechi electoral area Samolokoti ene yamani boni kwasi azo etwetwe nkomo no ene wo kire mu se enura nyumre be se 4:30 mu no no wana nipa mienu be prem se obi awuda Chinese yard echi ewo ntoaso eno nji ema mi di wachi kohwe ekọ na ekohun se ampa onipa na ewu ti mi call police station ko ye complain na o ma mi police for the buy ana ebepa emu no ediko nso police station edin ko to mochiri ana me wo ma mi ko tro mi statement eno achi no nso we no enya de bia si wahada ebi nsi wahada nti we ni pes anya se we incident wa manfo bi a wonom etempotamu honom a woni amani boni etwetwe nkomo no esusu se enipa bonifo bi ene wokum owura no ede ne beto honom wonom da na di se abra wonom ehunu emu no na ahyase eyi nkandada esenti wonom de wohunu ne se owura no na nsa anase nanan ni ena wo hwere ne nkwa mini angeto ande me kabe ka kire se obi so akotwa nwura wo ho so bi den wura ni mu e won so enyi bebi eye kwaye mu ana bebi eye mu bi nte mahu boye nyina na ede mu kakra se ekohwa ade kropote ekoso yekoye nso ampa se na obi da ho no eye ntoaso Chinese ya ye dan echi pen so nyina etia no esa ma ho abeto so won ntoaso pa enya asemketo ina enyimre mu shop around 4:30 to 5 ana bo bi buy say okura kutuku ni dade so gutwa nwura mani mo ono hu se obi eda ho anipa no onu de no si nipa na se wabu to be flay ema edi ne chikoe ekọ esu na mpa nipa no wu ayo bo hwe so ase ehuru ewo na nu na wapre su bebiri oho Yankwa TV mantem no na hinkro tamalemu na rehose mefri ho banso de se sprinter bus bi ya na registration number JN
3421-14 ne ho nso so welding shop bi a wo ho no bi o so e ka ase ne nade yi so ye ho adwumo hyan si wono mo a ya eja to mo mane nyina ahyedwerebe. Premtobre and registration number GN 3421-14 Ede nation no eko wona womo esiesie ehyen world bi ewo tamale na brode hyen no ekosi wa world no ebekoto ehyen no ase ede eja eka ehyen no de nani ba no ho so ane se ehyen na esi wo no eja atom a ehyen ahye ase a ehye na enye eja wode ye adwuma bi na ma ja no etomo womanfo a womo beduro no eboa no ema womo eyese womo edum ja no nanso womo entimi enum ho na fire service for wo ho ebaye ebo wone ho modin edum ja no na womo dum ja no kra wie no womo hu se ehyen no ahyedwerebe public relations officer our Sagnarigu fire station any Adom News in Central for Etwitwe nkomo what in some say na tudwa yenya call no around 12:28 anti yete say jato bibi wo asawaba na dimika ba mom dey eba no you face challenges bebre nam say experience na work on so no it makes our work difficult movement so you be do ha no so you say na jato car mu 27 bus jato 4-seater bus jato I be do na ejana mu dey anya bibia but the boy homodin etimi edu bia enye nyina at least ombenya bibi kakra we are able to service some of the items in the car. Osan ede futuo ema omanfo a womo shops ewo kwan no womo benya fire extinguisher bi ewo womo shops. No dey by we according to your investigations you hu so muni extinguisher na at least welding shop there only bibi akwa say nko fire extinguisher ewo no shop ma in case bibi say to see it was a first aid appliance na to see omo na your bonnet no at least extinguisher bit me do bonnet fire one and so much about fire service by omo need extinguisher even kwa car na omo ye ho adwuma no kwa oni extinguisher wa car no ti ya to omo for say omo dia drivers omo ha ya ka chomo so omo de na omo nya extinguishers and for to omo kam and omo shops bembe ha nyina ya chom welders ni omo we adwuma ha ye adwuma sprayers nyina ya chomo so omo de na omo nya extinguisher no function in case of we say here omotima Osho kakra abeda mebunu bi e wo kwa obi pon ene aposifo ntem e wo ho ne senti ubowura kro ni mu ane e ho ata di sensa mampom store so ahodo anyina atotum wo pe wa cha to a wonya bi enuro drug store kra no wo no atum na ne ama ne bofo ne bi twetwe nkomo kye se na sem ge ne sare na se o manfo nya aduane ni nsuo kra pe bi ato a wonya no kye se sa na wo se basanse wontimi nkwatena kwa ho abra kro na nkasa no emu aye hyehye ya asomdue bia enimo Eko so ewo kowu bepon ema nipa bi mo eto anananom ewo nsiedo ema bi mo epra ye ma aposifo ekoche bi mo no abetodwa se shops ahodo a ewo kromu ho no wo matum na omanfo a wo mo eto ade ewo shops yi mu yi ensa eguo mu ti die nti a wo mo entimi nton ade enti ende ekome ene bede wo mo ne wo mabusua ene wo mo emanom Adom News nsentwofo ene nipa bi a oton waache ewo mpatemu etwetwe nkomo ene onipa bi a ono nso eton ade ewo pharmacy womo ade tudwa se onam ni se school for because school ntina mi edwan enye kura se school fa nko obi a ni kru mi e mo ni wachi you say answer be nde answer dia se ja don kala na mi be ko pe ja tita mo ma na ko tita mo issue na buy nra no ewum se ani enyan pan ye pan se omuti amu attack police for ni ma ni timam fund there but about time ye business na my business I dey akofom in fact we the whole town we bent man be draft pump the draft of we na kan se kan ye den ye ka ho but say issue na bad ntin ye ya to draft some materials enne to be cry yare na oba ha okoto do even paracetamol kon nya den ontimi toma no nti nyina ya to ye shop ye shrimp ni for some brum because in don't be why entimi nche e wo fridge mu ana entimi nche oh shop for very long time e ba na say my business akofom and no be na bit ma fa so cry den I spy nti sere mpinifon so adwobro na mo ma ye ento ye because e bo ho crop on ka issue no bo otinifie ba police aba ba den aba be che na hemna che no te be sere ye be sere onabo IGP say yes sere no ombre Yaguswa jina kwawu bepon ho no mo ana samenti be ho ase sorry ye ya mabunu bi kobo wura bepon ahemfie
kwasese nyama bi ho ma posifo ye se okoma asumdua ba nsokra no opai wo mo abo na posifo chi nipa makomako aduonu enum na sabram no kasai abetodwa se wo mo asai achi nipa aduana nsia ka ho sese wo ka nipa dodo posifo akire wo mo so obebo ba hwehwemu akoso kwa obepon nipa makomako aduoson ba Mentimo ase so ewo ko bepon enam so ama nipa bi mu epraye ebimu nso eto nananom ewo nsedo aposifo ebo woni homodin ekopie mu ewo ho ehwe se asomdue ebeba ho na omanfo bekaya Adom ni sinsenchofo ede betu manim se aposifo echi nipa be 25 ewo sa mentimo ase so ewo kromo ho no na we ana aba beto dwabiem se aposifo akochi enipa 40 a wo mususu se wo muka ho bi na nipa 40 emu 71 ana wo mu enya 40 efrimum aposifo egusua edenema egu akwam eye nsemu enhwehwemu ahwe wona wo mu ekodi sa ensemone no mentimo ase so no enipa mienu ana bullet bi aposifo etoye no eka hom ema to anananom ewon siedo Yefi wadom na yenkwa Asante Mantemu National Ambulance Services ne fan ye wa Asante Mantemu wo mo kasa no de adehwede atudwa wo chemu a oba Mantemu no mu a paramedics ne se wo mo asa ambulance ni to a eya na wo mo etimu no etibia ya wo de yarefo ne to no bia wade wonti beto ho asem ayeden pa na mamponte ne agisu station ho kra so de wo chemu a ene ebeye emfie aduonu no ne se 2 decades ena chese wo mu ni bia ya wo betena kase ahanomo ene ye officer se wo pa ambulance abetumi aba no abesire bi manager awo Ashanti Ambulance Service ekasa ewo dwumedi a womo ebo omanfo bi abaso ewo womo adwumedi anim wodi tudwa se so we lack things we have infrastructure problems office accommodations and all that but gradually I think for Asante region we've improved from scratch to a very good stage now but we still have some few areas some few districts that don't have infrastructure at all. They have been accommodated by fire service for over 20 years now, and they are still living in a single room accommodation. It's really a big challenge for Ashanti region. Head of Emergency Unit Awo Konfanochi Teaching Hospital, Dr. Chris Opon, enso editudwa ohaw awodobia womonso enemu ewa pomudin ejuma womo eye ewo hono. When they come to our facility, for example, they are unable to should I say, offload the patients to us and get back to their station because our hospitals are congested. We have so many patients already in the hospital, and at times it's quite challenging for them to also offload the patients so that they can return to their station. At times, some wait as long as 12 hours, 24 hours, and it's quite unpleasant. Chief Executive Officer, Emma National Ambulance Service, Professor Ahmed Nuru Adams, editor Ejumafono Enimse. Ghana is the only country we have. Whether EMS succeeds or not, it depends on you. And so try as much as you can. And now you have a lot of seniors amongst you. You have paramedics amongst you. You have advanced EMTs amongst you. If you don't know anything, ask for help, ask for support. Continue your CPD programs. Try to equip your skills every day. Womanfo a womo eye adwuma ewo ho no na emfa ho ne ohaw awodo a womo efemu no woni bo womo abaso ewo adwumadene a womo eye ewo asoye ho. Nessa Asante Mantemu penifo eda ambulance service na no adehwede ene yakohwe yi. Yenyina sanse mi so na ye ho nto ade ye ba de aka che ne ebeto so e Premtobre Kasee so nko bebia. We are your election headquarters Kokromoti Power Yenkwa Manyo ensem emu. Mampanyida da ya onokroya eye Franketi ni makatamanso amanyoko NDC kopie mo ewe ye etifi mantem no emu na mio abatu ampesu ya no so no wo oni amanfo bi di nkomo no kyerese abatu afie dru no omomo na ho no mo sa abo wo sanse amanyoko bi ti se MPP amanyoko de na ada omunim sa ade ne ye pa nti obi ka semu a fatoto wo hwese se de waka no waye bi pan ya no mo NDC fo de adwuma no obetumi aye ni Ghana towa John Dramani Mahama ekono ogidi ye paase ebo a wo hye wonum a wo sese woto abama no nyina no eye ni a obetumi edisuo woduru baabi a ekuya hodo a wo hia wonum no wode to wonum anim se ne nsem a wo keka kire wonum so obeya ma wonum nyina no
omomodi ansesi wodi nkunim e wa fimpinu ene edunu nan abatuo ni mu a wobehwe amanaye bra wonom ede entoabo no ekọ etifido mantamu ya wokọ mion ena John Dramani Mahama editu dwase omampani adedan kwakufu adodada Ghanafo sebe ya obetumi edi nkunim e wa abatuo ni mu. Elections are coming. People are going to come with sweet talk like they did in 2016 and 2020. They'll come and say, breaking the eight, breaking the eight, breaking the eight. Nobody is breaking any eight anywhere. Ghanaians are tired, and it's time for the MPP to go. The elephant should take its babies and the small elephants and take all of them away. We don't want any elephants to be left here. They have to go so that we can repair our economy and make Ghana stand back on its feet. Abra wakasa fa building Ghana to our shasi said you will see no. What did you just say? Fisa was shasi bepimune, and some Ghana for the atun and nimunano a yadia will be to me aye. The senti, so we need him kunimun kuadia will beshe aye nina amamanfo. We've gone round. We've spoken to farmers, we've spoken to nurses, doctors, teachers, and everybody has given us their concerns. Most of the concerns are similar from place to place. And so we've taken note of all of them, and we're going to put them in our manifesto. We hope that before the middle of the year, we'll publish our manifesto. And I encourage all of you, when the manifesto comes out, I encourage all the professional groupings to look for the NDC's People's Manifesto and look into it to make sure that your concerns have been captured. Because we believe that we're coming to serve the people of Ghana and not to lord it over them. Yanko Marshebe Jefi enka ne dom kuma no ba no de ni Haruna Idrisu enso akasa trese na no abato komisa nsemo de abetu dwase ebra Ghana fo kwasa line to aba no on se no num ene wo mopon se no num di line mu di obema okwan na wato no wo mpeso sesa no de ba no miensa ena Haruna Idrisu se saa asemi abato komisa e ka no adwene ni nyansem kwa so pa de entwasomu sanse won tiase se no num ne kra no na nipa egu akire nyekuma no wo so obesesa bre no akono miensa. The second proposal by the Electoral Commission is that we should change the time of voting to 3 p.m. It defies common sense. Common sense. If at 5 p.m. you have a queue, you have a queue. The right to vote established under Article 42 is not a divisible right. It's not a right you can divide. Opera Fabi, Namin Fabi, no. It's a legitimate, full, absolute, constitutional, inalienable right. So you can't tell somebody that when it's 3 p.m., go home. That is above Jean Mensa and the Electoral Commission, even as they overexpress their independence under Article 46. It's a common sense matter. Some people can even finish voting at 10 a.m. because their numbers are not adequate. Some will finish at 2 p.m. Their numbers are not adequate. It makes common sense that whenever you have a queue of Ghanaians, even up to 11 p.m., legitimacy and constitutionalism require that you respect the right to vote. We expect the Electoral Commission to respect that right to vote. We think they must engage further with stakeholders, and we do not think that Parliament may be able to build a consensus on that matter, because it will require a constitutional amendment to Article 1124 and 113, where reads that general elections shall be held at least 60 days before elections. So you have to come and amend the 60 days to read 30 days. It will mean that you must engage Parliament. We think that this matter must be deferred for the future and allow 2024 presidential and parliamentary elections to be held on 7th December. You have been blessed to have a son who can be trusted. A son who has been known as the one who, like Kwame Nkrumah and Rawlings and Prof. Mills, built Ghana. Used little resources to deliver so much development for this country. Another one has been a partner to Nana Akufo-Addo and have systematically seen the total collapse of our country.
Yɛfiri hɔ na yɛnkɔ Akuapem South MPP amanyɔkuo no ne fa yɛ wɔ hɔ no no ɛna ɔmanfoɔ bi a ɛde wɔ ho adɔn kom de adehwɛdeɛ mu ɔden ato party n'anim dusfoɔ yɛ ɔmo Akuapem South anim sɛ wɔsra da na no ada primary si ɛkɔɔ so busum yɛtwa mu no ɔmo hɔ no bibi nti antumi ankɔso nti hyehyɛ bi yɛ wɔ sɛ mpanimfoɔ de gu akwan mu ɔhyɛ ɛma hɔ no mabatoɔ no tumi yi obi obɛgyina ɔmo anim apre mmarahyɛ badwadi brɛ wɔ hɔ no no wɔnhwɛ na anim anim yɛ a wɔnyɛ na wɔntumi nyi no Onom eda MPP amanyuku na no ewe Akuapem South echire mu se esan se wonum enya nto aba ewa abato mpesua ne so honum ne ntino ede ehu ne ayam hyehye na afei amamanfo a wonum ewa abato mpesua ne so honum dodo no a adwene mu aye wonum kesene ne osan so chire mu se wonum a wo pere so obeto won so aba no eniama esese wo ye no adoso ne sente edi sikasemu ahokyere na aba beto wonum so eno ene eniama afufuro bi eka ho nti na wonum ede to mpanyinfo animu ye nyina ye bedi atum se enipa aprese obedi party nanim na watu franka ama party no ewo Akuapem South ha no won ahyase abo ntoa bebre na se ye beka na se binuanom delegate fo bedi adanse a se obia behia obia yehu eka obo na sa adi akoso ama aspirant no akọ entoya ni nyina anjehwe ne pressa so ene ne nan so de o makọ sabrei omunim eda ye beto aba no eka na omukoso ebo nanama ene kofiba polling station executives wonom so ne amane bu ne twetwe nkomo a wode nsem sei to nanim to aba no kra no bebrebu afu yenim ne akoso Pote ni ayatete no executives ni bi nipa be yetu pe na call region no call president sa letter ni say ha ye jejeje that day no kra no bia nsi abonten obi aboto what change date bebre ka dem ye nipa be 5 pen ye titi abonten na ye console say obi anya abotre inti no ye ho ne akoso ye pese ye hu dapoti want to ye because hanum de anka asumde Akuapem for the monim say ye nya basa inti ye hu ne enti a wo keep ye in suspense ye free ho na ye nkọ Asante Achem Central panyi ba ko akọ primary CV ko ginam Kofi Ofosun kansa ono kro ya ye kwankyere for panyima National Entrepreneurship and Innovation ye program no and wade adehwede atudwa se braso primaries na kogu ehu akohia se omunyina aka wo bom ene obobbo apono mu na se door to door wo kwa akobonto a ama franka etuni ya wasaye mampanyina be de eche Dr. Alhaji Mahmoud Baumia sa bato ne bekwa awie na opanyini ne teso se Ghana mampanyini Kofi Ofosun kansa na MPP amanyuku abato a ebe awie na nsen ya no odi ntwo ema Kwame Ayemedu entry a woye Asante Achem Central ma hyebedwani edi enkunim wode atudwa se oba be hyase abonto a se de ebe ya Dr. Mahmoud Baumia ebetimi edi enkunim e wa afimpinu ene edunu nan abato ne mu abra woye ne thank you to ewo abato mpesa no so hono mo ene wode sansemi etudwa na no aba ye tu ye de abewie na Kromufo abo ye chidom pa support ya Asante Achem Central. Me thank you to no me sade encourage you say nyefi still so ko party no December 7th be san to aba. Me kufusu a omo pe masem meba na me no munyina ko refilm na ya bon to ay campaign yetimi ato aba ma Alhaji Dr. Mahmoud Baumia na yetimi break 8. Etimu hu sa me bon to na eno ye da o mas so mo boa me campaign ma me. So me biom be hu me. The Dr. Baumia campaign be hye so den pa eti omu hia me nso mbenya me make sure ma avele me na so dwumadi be medibia me de no so ko party me MPP mo na medibia me medibia Felix Amache eye chochofo MPP amanyuku a ewo Asante Achem Central woni amane boni twetwe nkomo de nsem sei eto nanim tino de ya dwumadi na wie na ya wie ye bompaye na ya hwe anamontu a ye nua no ne mpanimfo ebefre no ne omo ne beka so far no say yenyina mofo say ekwan ye ne nam so no e ya wekekere kwan na e ye kwan ya ye de ne e ben party na benim sa Asante Achem Central chia so emuye ebetumi ayeye na so be na wotwini ene nsem a e koso no say koni sey yi na enyefe mesrem panifo say yetie na
anamo ɛsɛ yɛtuo ɛfa ho ne ne nua no nyinaa bɛtena ase ɛsan sɛ yɛhwɛ sɛ at the end of the day no Dr. Mahmoud Bawumia ɛne yɛ candidate bi a yɛyi no ɛbɛtumi asɛli through Enkai mampanyi ya wasaya Franka tuni mendisi amoyoko John Dramani Mahama ewura ko ya wono ene okura na sene stronku mu kwa de ka na special aid no eyowura Joyce Bawa Moktari no de nsama tudwa ene wo kire se so mo befa benwa ne tena so a wonim so mo betena so no a obehwe na ntoto yakoye no maban na ni beda ho nte se MPP amoyoko ya ono amampanyi kura wote adwaso no wo mu atwa ne ho ahia to ne mrade wo mu ntumi nka no kura ne nkyere na amambuo no no anso wo de kwasa amene mu wasi ndisi foba wo mani beda ho afutuo nso wo mo befa special aid at the marka name ampanyi John Dramani Mahama ora yere Joyce Bawa insembia abode yatudwa ene se safin pino ne adono na yabato no wedru na se Ghana de hye to maba e marka name ampanyi ne na aban NDC na wo mo eba aban mu a enya de a wo mbeda da Ghana de hye na obetum futuro edegu Ghana de hye ani se de Ghana mampanyi na ado dankwa kofuado aye Ghana de hye no abrabo ne Adom Kasee ma ne boni atwetwe nkomo no uchire mu se we are not the type who will be misled. We all heard Mr. Mahama. What he was saying was that for the levels of stealing, plain thievery and corruption, the public purse is completely empty, and that it will not be easy to begin even to investigate how monies that belong to the state coffers have been plundered and wasted on various sweetheart deals, and of course to fund and fuel corruption. So indeed, all he was saying was that he would run a transparent and accountable governance, one that will allow for various labor organizations to visit the seat of government. The books will be opened and everybody will know what is in or outside the public purse. And Wachi Osaka de to say Ghana mampanyi aso my Ghana sikasem kura na siesie ne ke my Ghana de no enso sopa enya asem kuma na nam sunti na agencies ahodo wo my Ghana mo no amana ye den dem aban ya wontumi fo musika bi ema wo mo. Our public debt is now at over 570 billion cedis. We cannot even pay our external debt. We are currently in an IMF program. What did they tell you a few years ago? Ghana will not go to the IMF. We are a proud nation. Ghana will not go to the IMF. We are a proud nation. Ghana will not borrow. We are a proud nation. Ghana will stop borrowing. We are a proud nation. Today, we are borrowed to the hilt. We cannot even pay our pensioners their investments. So I think this is where we are. Instead of nitpicking and trying very hard to create a certain misunderstanding in the public space, I believe that we all heard Mr. Mahama. We know what he was speaking to. And we also know that there's always been a certain negotiation and jaw-join between governments and, of course, labor unions. Yantwa nsam ne so ema mo na soafo ya wo hwa honedie ne nsuwansu apa ho nsam so no kra etano north marche bedwani wahafo mantem no emu Dr. Frida Kosia Prempe wode adehwede mu ode ato na no hemfo nyina nim se wosrada aban no wonkra ha wo na oba mpotemu a bebia nsuwansu ano da no ya na nananom ene hwesa nkura hodo ne so tiebe ya kada nanomfo nansi fom ne aban ne nkamom na wo mo a ate asi nsu ahodo so tufom agudie wom nanso wani hu tumi krata no wontu wonso sa. Dr. Frida Kosia Prempe swafo a wohwe sanitation and water resources so wonu kroye sanso yetanonos emrahebedwani odi atuna nanom ahemfo animu se wonom entire abanyechi se de be ya manfo fa akwan bone so ese ensuensu no obehu akwan pa obetumi afa so no abo ensuo eho ban bra maami enene dom ekobo ntoa ewa hafomantam mu ena woni amane boni twetwe nkomo a wadi tu dwa se de manfo bi enam akwan bone so etifo magudie na ebinum nso etu anua no ese ensuo ewo memu pa ya ne sente ehu benya se obehwe ho asem waka na nanom so adaroma som ne adofo nyina ndi ho kita ho na ye nuanom a omo se yesu wansu ano yesra won galamsey illegal mining sand mining no ese yensu no eyesa da stability levels no na ekọ high stability levels no se nso kọ high esa ban pesika dodo pa no de treating so na sa da tumi afa ye pipe mu Penyini Awoda Community Water and Sanitation Agency ano Aloysius Ajiti ede atudwa se ebraso semanfo bi wafa akwan bone so atwe nsu akọ wonu mu fie nyina no wojai sa anoye no connecting nsu illegally ani na etumi hayen because se medinsuo bahanom na se o mantua
na yentua I can't turn water to any other place again because esikana na me boaboa no e dey ko bi nsuo different places no enti mesre omanfo no se mesre omo use nsuo na omo tuo kakra na e wo so omo tua no ye pa omo cho omo ntua maye se ne be ya ye be use sa sika no akoye nsuo other places. Yanko bana bato na ema bi ne adwadifo bi a wonom ewo bana bato fashion market eno de ade hwede to ka bi ewomfo anim ene mansi no assembly ne se wo strada ene manimu ya wonhwe na womie edwa sonkoma omo sanse ho no dwadie dodo no ano ena wonom edi no ewo ho na yama ne bone Christian oforikuma ena ne adwadifo edi nkomose Munamu dwa ya ewo banda bato enkoa ne edwa ewo banda mensini ne mu nanso esan se wonum enim pata dodo ewo dwom ho no mu nenti no ede akwansidie bebre ena ba begai adwadifu a wonum ewo dwom ho no mu so eno enenam so a adwadifu mayi ede wonum ade srede ato mensini mpanyinifo ene aban animu se wonmehwe na wonsi empata ema wonum ewo dwom ho se de be ya ebeboa wonum dwadie lights nanka ya nya apata nkesi awie bo we de enim se nsuo nso be de nsuo nso be tonti nke nya apata omo ya apata maya na kire se ye ba nsuo tokora mpo ye benya ba bi de eti de aso awie bo nso ye benya ba bi ayede atena nti ye problem pa ne apata ene lights panda part of fishing market every year fari for ho naja ye war river bank breedam upstream and I hear there ye the market in ba ye ba safari phone ye bre pa ohun ma ye komo number 1 as a premise for ye ka ho aseme enya available ye titin na ye ni say premise for purposely for fishermen ye the government ma subsidy ba ye ton ye so ye de enema now so the yadru so no Adom church prince so wusu asiedu owo American house ne Ghana for twetwe nkomo nse yakopon Adom o chena no mampanyina bedi akire ya we Frank Etuni MPP amanyoko no wode nsembe to dwade na Ghana for hwe ni mo wusu se na Ghana for ka muntie na bonto aso American house baby ayeti taxi drivers womo station ana ene omanfo ewa ha ebedi nkomo nyame Adom Ghana for nyina ehwe enim se china Vice President Dr. Mahamadou Bawumia aye flabera ma MPP amanyoko no ede ne timupo ensembe ba betudwa se Ghana for ebetimi ato ne so aba amana ba be ye omampeni ewo Ghana ha ye bisa omanfo se de na mo hwe enim se china Vice President emfa ema metudwa ya the Biblia for example we took on to Côte d'Ivoire 83 na any government work our man ya do man as a France for nsa the free be labor the other so no Eric Asie du body ayekrado yenkohwe de odinam Eric kwaba me just so mpomboko ne we my friends say bro den brooch hey o de bisa masam ene de ne hwe e bia de dey me sure ya be fine e we say na ye homra na Premtobre Kasee into aso right fantastic afternoon am say mo akwaba e ma so say ye de agudi mu nsam to aso edima Premtobre Kasee ni ya ba kejwa na ngasa ni Eric Asie du body now Mesha said the fee Cristiano Ronaldo ho enra na chairman onyu chairman ya na to be o pre peso onyu ma chairman 39 akaba akope no akroke 40 na jese o konani ma na de but they say life begins at 40 aka crans and was start life ya dia ni ase chairman woni ne adman cha no apam o say na no do consider on ikromu ya o say ho na woni na busuafo nyina be kotena ne ade ano no pro obi aba no aduane ama no na wa be no aduane ma no bosumi bia 4,005 pounds 4,005 pounds to cities is a pounds no 15 cities 69 mil hey
690 million ben no aduane keke tie so be fo adwuma ma interview obeyew no ta kwa ba ko ba no so fana no nka bankum ye hwe na akwa no de ayi enchini gu mu ansa na wo no so nya sa na ka bankum ase ahye no apam wo kese interview obenti obre be 2 years no nya obi ba no aduane ma no kese na yiri de no aduane o yoje na no so dem fie wa niti ye nya obi ba no aduane nti ye top aduane abonten sai because ono no se na odidi na aduane no ne ma no nti no onfa obi akese onipa no ba no aduane ma no ana ma George na so no ma we na George na yi say ya o empicha nkwon ti no aduane ma akuru tani mo re tese me man one ye say me ma no aduane ti onya bi aduane sunso onya obi ba no aduane ko oba na ode na no yese fo ano no ajolo no ano fom kakra bi pe say bi ade mako no ano de mako gum keke o no ka se wa hwe mako no ka se uhwia no ye na boru so ye mako na atwarim no ayi wadi ti onya obi ba no aduane ma no Ronaldo kira ho wo hu na taw 690 million obi onu aduane keke ana sa twa ba fo bebre wo Ghana mo pa aduane ano 690 million university certificate kura mfa ne ho why me akura ni mo ayen kopie mo wo Cameroon Samoleto oso adwuma no nya biem chama so abro den letter ko ode kwa na mpani for se de o kire man na meye wo baye by force unya adwuma no you go do am no sir man that my so by force so you go do that be chairman adwuma ye mai by FA president die enye by force Mati se Ghana crowd mo demonstration say FA president resign na mo de man ye demonstration me am se majaya am se unyai se jina chom so ntina konya ni so chairman sorry anopo muna kasi wo twa no ma sin kodjuma by force na djuma be na djuma chichina nche be si TV bi nye bi mo se chichina nche be ye de se mbejina so de na meka the chairman say anopo ko office wo muna guso bi a chere onyezo by force o ya FA president committee bi say mo se oya de abaye nya ne ya so obaye ne sa de now nana sisi ya wen yabo atu ye mai no kasre fo kra postu ni ade ya hosam te nana ne yire be ka kire yin se che besi na onyi ni se ni kuno wo na bra so ka kire nkwala no because na de no bobo no wie na dwo no kra o mo kasa ya maka congratulations because wa shego ade tia ese ni ko fie hwe ni kuno kuti enkwala no kra no ka kire o nkwala na bayie o Ghana akobate enkwala no kra se bayie no mba no o ma hunsu ye papa sele o mo am o so no kasa ho ane ho nya na yi o se kitchen sa se na ya na bi wani kunu ba o de ni kunu kasa no hello darling and then say atu aba ho darling can you please get me I say sorry say ni kunu ko they say o say ohun de still onyi ni sister ben nen idi oko ayeka me dey areho say mo be gina so na me dey ensam na si so ma jema ma no sure aba en na dey boy kejuwa na nkasa ni Eric Kasee Lubwadi baba be Simon akwaba fe sem de akache me de etwa so na nananom hemfo ne omanfo bi ewo gomua ekropon number 2 ewo mfimfi mantem no emo wo mo ede ohene foforo asi adwaso kra no panyini wodi de dwuma pa ewo mayi mo ye beka so director of finance and education ministry no na wo mo apa ne hontema mana so afene mu so aya ne nkonwedin eye nana doctor eja kwa achen ya wotoso mienu sese wono no ye mankrado ewo gomua ekropon ehemfo ne kromafa wo mo ewo gomua ekropon number 2 ye no ewo mfimfi mantam no emu ede amamre ni amane ahyehye so a omude ye oyene foforo wo mo ekuro no emu na nkonwedin a ode ama ohene yi no eye nana doctor eja kwa achen a otoso mienu ya wono no wayi no so mankrado ede magomua ekropon traditional area na wo edwaba wo de hyehye so a oye sa amamre ni amane oto won side frɛ ehemfo ahodo ene mpanyimfo bi ema omo de omani monyam betechire Abra Chief Director Emma Education Ministry Ora yire maamele Andrews ene Adom Kasee chenkomo no ode tudwa kyerɛkyerɛ mu de ema ho hia sɛ dwumadi bi ati sei no omefa so abodawuro ede afa mpuntu dwuma ɛho ne krakra no nana Dr. Ejako Achen otosumienu asujina simpie so ɛkyerɛ ni so de aseda ema mpanyimfo sɛ wahyɛ ne monyama ati sei Yedi dia pese ebe pa kan wa se bebre no gruma manfu odi pro pa kan wa se Ministry of Education pa kan wa se it is going forward today wa ka se ya
I don't know if you have a say. That make STEM, science, technology, engineering, and mathematics. TVET, technical vocational education and training. Nina need to go in there. Yadi piano on your car demo for the Nemu Yadi is done Juman and Juman a better nation. Mujin de Ghana Young Bontunu Yaka Chubekri in South Korea and South Malaysia Wabafa Abe Ghana. Yansa nkwa homaso na Prince Owusu asiedwa ye krado American House trotro no mu nkomono ye nkwoto so Prince so mu na monto aso hwe enyim ni se o man panyinu o man na mo buni de o mu buni ye kra eni se o man mo ayedeni iska su mma adwuma su ni ho na ye beye da sana ye tuya anya iska edua tuya ye man school fees na asefo enti ye bre enti ba o mi so bo no be kasa on kasa de betumi di putu ebia on ka kasa papa bi nye den enchire yen on enti ni de okoso manum de enye enti mane pakukum ni nyamanyama de ni kwanse boys ne be yen na boys no mu ye den no mu ye enti ni ye sro mu bebre o mu hwe no mu tumi tutu nyama ye na bibia tumi nye den etumi koso mai ewo o man no mu ye sro mu bebre o man ye de lole fe pokra ne boy ye den mikita 50 series o Mako circle abani na eden asa malole fenti na den na medi afina mesunu meko kope kokonte bia eden edi entinu mo ka chira ban no na bibia tumi ko yema yesiro mo bebre idazi sene minua be man so kan no sa pepepe ya di bibia for example sene be ya mrantie no ma ana fine kusi eti se omba bua yen omumu ayen na yenso no sabi yetimi aware ni yetimi awe ma awo muni ni fan kakra yen kan pi na je se omanfo de omuhwe nim se vice president di betu dwanyambo akina mensu na medi mate e wo trotro mu se trotro no eyema mate na egisu se awe na se trotro no mu nsam na yakotie na yenkofra omantem no emu yekwagina angloga wono mu a esuade e wo Zion College ya e wo hodomo no na wo wie sukuu no afia pema hanko ne aduowotwe baako 1981 wo makeka won sase na watumi akwaye nsiesi abrosan ye wo ho no ato ne din se charity block na ode ho nsafo a hye school ni mpanimfo nsaso wonye na adusuafo ntina mu nsuade headmistress awoda school ya no nuti fafa ablaka wukume kasa yemu ewo dwumade na se no de asida PSC ema wono mu a wo wie school afi apem ohankono ani du wotwe baako mu se wonom atu won ho asi hono mu a oba besiesie classroom block baako a watu din charity block ama wonom wagidi ye pa se beboa ama de kire ne adesua wonsem akonkan pa. With regards to infrastructure development, I suggested each year group adopts a project. Today's gathering is a result of the work of the 1981 group of past students response to such appeal that I made about the development process and infrastructure development of this noble institution. Upon survey of the premises, he realized the need to refurbish the building. The initial plan was to work on the ground floor. However, upon consultation and collaboration, the 1981 group took over the renovation of the entire block. Bra wonum ede dan ya wasiesie no ema school mpanimfo no na Thomas Adade ya wakasama adesuafo a wowie school wo Zion College afi apem ohankono eni do wotwe baako mu no ene wo kire ni a ehye wonum nkrantia
ema wonum etu saa na mo no osan so kasafa entity pa wonum enya wo school mu honum wane senti aboa ama wonum abrabo akonkan. Because in a secondary education, that is a place that your life is shaped. So we decided that this is the block that we use when we were here to attend school. So in looking at the block, we enter the classroom, there's sand everywhere. The floor is completely dilapidated. So we decided to what? Yanko anyidi mu ensem emojum tuni beka and was say Ghana for the na ye twa PS waro no warrior say wapo the ho ama ya to mogem was say hey wati abre we nya de bia ebe wo so ne kra. But I told them it was a filter, but the thing is that sees content. At the end of the day, I put it out there, and I should have expected that. So if you don't want people to talk about it, when you're putting something out there, you need to be careful about it. Once I put it out there, I put it out there already, and there was nothing I could do about it. So I wasn't going to explain myself a million times, because even in the caption, I made them know that it was a Snapchat filter that everybody uses. Do you understand? Mine is different, and I keep using it. I even used it this morning because I like it. Yeah. So I'm not going to change using my filter because of what people are going to say. Unfortunately, people people just have a way of miscommunicating out there. Do you understand? And it's absolutely fine with me. To be frank, at the end of the day, there's a million people in Ghana. I cannot go into everybody's home and tell them this is how I look or show them how I look. People that see me physically know how I look. Sometimes people even at the gym laugh at me. They're like, what? People are like, but it's absolutely fine with me. I mean, you've seen me, you see exactly how I look like. Do you understand? At the end of the day, you're a superstar. You're a legend. Don't you feel hurt? Some of the comments are so harsh. Like I didn't read them. Oh, okay. Honestly, I don't read comments. To be frank, I never read comments because at the end of the day, am I gonna see? The thing is that when my father told me one thing, and it's called opinion, and everyone has the opinion of things. Yes. Ebusiana se beka nensem enono. Yenyina sansem yiso na Premtobre Kasee amde som wa Adom TV so yemfa ne nyina nsi me da se ojebre na wo hwe bia wo hia me a eya frɛ me anoche wa ba adwase wa fire for fire etwa so memoa.